Hi friends, here is a poem from 7th Standard English textbook, page number 9. The name of the poem is Parts of Speech. You know that in grammar we have to study the parts of speech. It is a very important part of our grammar because without parts of speech we cannot learn grammar, or we can say that it is very important part of our grammar. So that's why it is good opportunity for all of us to learn parts of speech, name of the parts of speech through this poem. Let us go through this poem. I shall first teach you this poem and then we shall sing it. Let us go through the poem, please. The poet says that every name is called a noun. Yes, it is a definition of noun that every name is called a noun. प्रत्येक नावाला आपण नाम असं म्हणतो. And we say as field and fountain, street and town. जसं की field म्हणजे मैदान आणि फाउंटेन म्हणजे कारंजे आणि स्ट्रीट म्हणजे रस्ता आणि टाउन म्हणजेच शहर. ऑल दीज आर द नाउन्स. आपण या शब्दाकडे बारकाने पाहिलं तर हे सगळे नाम आहेत. म्हणून कवी काय म्हणतो, पुन्हा एकदा बघूया. एव्हरी नेम इज कॉल्ड नाउन ॲज, जसं की field and fountain, street and town. Then second stanza of this poem. In place of noun the pronoun stands. We know that what is the definition of pronoun? Definition of pronoun is a word which is used instead of a noun is called a pronoun. आपल्याला माहिती आहे विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वनामाची व्याख्या काय वापरतो आपण? नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात. कारण आपल्याला माहिती आहे नामाचा वाक्यात पुन्हा पुन्हा होणारा उल्लेख टाळण्यासाठी आपण सर्वनाम वापरत असतो. इथं सुद्धा कवीनं तीच डेफिनेशन दिलेली. काय म्हटलंय? इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टँड्स. नामाच्या ऐवजी येतं ते काय असतं? सर्वनाम. जसं की ॲज ही अँड सी कॅन क्लॅप देअर हँड्स. जसं की ती आणि तो त्यांच्या टाळ्या वाजवतात. किंवा एक आपल्याला उदाहरणादाखल प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीचच्या प्रत्येक शब्दांच्या जातीचं एक उदाहरणही आपल्याला खाली देण्याचा प्रयत्न कवीनं केलेला आहे. पुढं काय म्हटलंय नीट बघा. द ॲडजेक्टिव्ह डिस्क्राइब्स अ थिंग. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पोएम अँड इट इज व्हेरी नाईस ऑल्सो बिकॉज पोएट सेज ॲडजेक्टिव्ह डिस्क्राइब्स अ थिंग. विशेषणं काय करतात? वस्तू किंवा कुठल्याही नाम किंवा बाबीबद्दल विशेष माहिती सांगतात, अधिक माहिती सांगतात, म्हणून त्याला आपण विशेषण म्हणतो. इथं सुद्धा कवी म्हणतो द ॲडजेक्टिव्ह डिस्क्राइब्स अ थिंग ॲज मॅजिक वॅन्ड ऑर ब्रायडल रिंग. यू जस्ट सी व्हॉट आर दीज वर्ड्स? मॅजिक वॅन्ड अँड ब्रायडल रिंग. these are the adjectives. Here in this word, magic is an adjective and wand is a noun. Whereas in other word, bridal ring, bridal is an adjective and ring is a noun. That's why poet says that we see the adjective describes a thing as magic wand or bridal ring. Next, let us go for the next lines of the poem. The verb means action, something done. What is the verb? Verb tells us the action done by the subject. That's why poet says that the verb means action, something done. क्रियापद म्हणजे कुणाकडून तरी काहीतरी केलं गेलं, कृती केली गेली त्याबद्दल माहिती सांगणारा शब्द. थोडक्यात कृतीदर्शक शब्द आपल्याला क्रियापदाची माहिती सांगतो. कवी म्हणतो पुढं, द वर्ब मीन्स ॲक्शन, समथिंग डन, टू रीड अँड राईट, टू जम्प अँड रन. What are these words? Read, write, jump and run. All these are verbs. Next, let us go for the next line. How things are done, the adverbs tell. Now, what is the function of the adverb in the sentence? Adverb tells us that how the things are done. गोष्टी कशा केल्या गेलेल्या आहेत. तो पळाला, कसा पळाला? हळूहळू पळाला, स्लोली. अमुक म्हणजे एखादी गोष्ट कशी घडली याबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला, थोडक्यात क्रियेविषयी विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला क्रियाविशेषण असं म्हणतात. ॲडवर्ब टेल समथिंग मोर अबाउट द ॲक्शन विच इज डन बाय द सब्जेक्ट, हाऊ इट इज डन. नाव यू सी हियर द which are the adjectives given in the adverbs given in these lines as quickly, slowly, badly, well. Quickly, slowly, badly, well. These are the adverbs given in the poem. Now poet says the preposition shows relation. The preposition shows relation. What is the function of the preposition? It shows relation between two things.
दोन गोष्टींच्या मध्ये नातेसंबंध दर्शवणाऱ्या शब्दाला आपण काय म्हणतो? शब्दयोगी अव्यय असं म्हणतो, प्रीपोजिशन. हिअर ऑल्सो पोएट सेज द प्रीपोजिशन शोज रिलेशन ॲज इन द स्ट्रीट ऑर इन द ॲट द स्टेशन. जसं की इन, ॲट, फॉर, फ्रॉम, these are the prepositions. Next poet says conjunctions join in many ways. उभयान्वयी अव्यय काय करतात? वाक्य जोडतात, दोन वाक्य जोडतात, दोन नाम जोडतात, दोन शब्दांना जोडतात, दोन शब्दांना जोडतात किंवा दोन फ्रेजला बी जोडतात. म्हणून कवी काय म्हणतो या कवितेमध्ये? कंजंक्शन जॉईन इन मेनी वेज, सेंटेन्सेस, वर्ड्स ऑर फ्रेज अँड फ्रेज. सेंटेन्सेस, वर्ड्स ऑर फ्रेज अँड फ्रेज. म्हणजे कंजंक्शन्स काय करतात वाक्यात? कधी वाक्यांना जोडतात, कधी फ्रेजना वाक्प्रचाराला जोडतात किंवा कधी वाक्यांशाला जोडतात, तर कधी कधी शब्दांना सुद्धा जोडण्याचं काम हे कोण करत आहे? कंजंक्शन्स करतात. अँड लास्ट नाव द इंटरजेक्शन्स क्राईज आउट हार्क. इंटरजेक्शन काय करतात? अचानक एक उद्गार बाहेर टाकतात, अचानक उद्गार बाहेर टाकतात, जसं की ओ, आ, वाव, लाईक दॅट. हिअर ऑल्सो पोएट सेज द इंटरजेक्शन्स क्राईज आउट हार्क, I need an exclamation mark. What interjection says? Interjection says that it need an exclamation mark. त्याला उद्गारवाचक चिन्हाची गरज असते असं ते सांगते. थ्रू पोएट्री वी लर्न हाऊ इच. अशा प्रकारे कवितेतून आपण प्रत्येक शब्दांची जात ऑफ दिस मेकअप द पार्ट्स ऑफ स्पीच. ज्या शब्दांच्या जाती आहेत त्यालाच आपण पार्ट्स ऑफ स्पीच असं म्हणतो. नाउ लेट अस सिंग दिस पोएम प्लीज. यस, लिसन केअरफुली. I shall sing this poem for you. Yes, let us go through the poem. Be ready, please. I am going to sing it and enjoy it. The parts of speech. Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. In place of noun, the pronoun stands, as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing as magic wand or bridal ring. The verb means action, something done, to read and write, to jump and run. How things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways, sentences, words or phrase and phrase. The interjections cries out hark, I need an exclamation mark. Through poetry we learn how each of these make up the parts of speech, the parts of speech, the parts of speech. Once again, I am going to repeat the same poem for you. Yes, listen please and enjoy it. Yes, be ready. The parts of speech. Here is poem from 7th standard English textbook, page number 9. I am going to repeat the same poem once again. Yes, be ready and enjoy it please. Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. In place of noun, the pronoun stands, as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing as magic wand or bridal ring. The verb means action, something done, to read and write, to jump and run. How things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunction join in many ways, sentences, words or phrase and phrase. The interjection cries out hark, I need an exclamation mark. Through poetry we learn how each of these make up the parts of speech, the parts of speech, the parts of speech. This was the poem. Thank you very much, please. Thank you.